Good morning to you all. Let's start with a new term syllabus. Students, try to have your books with you, please. Today we are going to go through the conditional sentences in your grade 9 book, Unit 9, Act 4, 5, 6 and 7. The pages are 96, 97, 98 and 99. This is a new term for you, I think. The conditional sentences. The another name of conditional sentences is if clauses. What is conditional sentences? Condition. Everyone know the meaning of the word condition. ஒரு சட்டம் ஒரு கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு ஒரு சின்ன சட்டதிட்டங்களுக்கு அமைவானது. சரி, நாங்கள் கண்டிஷனல் சென்டென்ஸ்ண்டா என்னன்னு பார்க்கலாம். Conditionals are used to describe the result of something that might happen or might have happened but didn't. Conditional sentences are divided into 3 types. Right? There are 3 types of conditional sentences. First, the first type 1. Type 1 conditional sentences are used to refer to actions that are likely to happen. That is realistic situations. What is real? உண்மையா நடக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம். அதாவது ஒரு விஷயம் நடக்குது, அதாவது likely to happen. The first conditional is a structure used for talking about possibilities in the present or in the future. This page will explain how the first conditional is formed and when to use it. ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது. அந்த கண்டிஷன் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில், அதாவது அந்த சென்டென்ஸுண்ட இஃப் க்ளோஸ் என்று சொல்லுவோம் அல்லது கண்டிஷன் என்று சொல்லுவோம். அது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருந்தால் அதற்கான ரிசல்ட்ஸ் எப்படி வரும் என்று சொன்னால் ஃப்யூச்சர், சிம்பிள் ஃப்யூச்சராக வரும். திருப்ப சொல்கிறேன். அதாவது conditional sentence in the type 1 actions, அதாவது நாங்கள் சொல்ல போகிற விஷயம், அதாவது first half part if close எப்படி இருக்கும், அதோட கண்டிஷன் எப்படி இருக்கும், அதோட நிலை எப்படி இருக்கும், if plus simple presentல இருக்கும், அதோட ரிசல்ட்ஸ்
simple futureல இருக்கு. Right? The result will happen only if the condition is fulfilled. அதாவது condition எங்களுக்கு fulfill பண்ணப்பட்டால் மட்டுமே அதாவது இந்த ரிசல்ட் இந்த மெயின் க்ளோஸுக்கான ரிசல்ட்ஸ் வரும். அப்போ இப்போ நாங்கள் கதை கேட்கல பார்க்குறோம் பிள்ளைகள் இஃப் க்ளோஸ்ன்ற மெயின் க்ளோஸ்ன்ற இப்போ இது சம்மந்தமாக இன்னும் நாங்கள் கதை கேள. ஆக கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் எப்போவுமே நான் 2 பகுதியாக பிரித்து விளங்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் இஃப் க்ளோஸ், செகண்ட் ஹாஃப் மெயின் க்ளோஸ், அல்லது ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் மெயின் க்ளோஸ், செகண்ட் ஹாஃப் if close. It is not important which clause comes first. அதை பற்றி நீங்கள் குழம்ப தேவையில்லை. எது மெயின் க்ளோஸா இஃப் க்ளோஸா முதல் வரணும் பிறகு வரணும் என்றதை நீங்கள் ஒன்றும் டென்ஷனாக பார்ப்பா தேவையில்லை. எது வேணுமென்றாலும் எங்களுக்கு முதலாவதாக வரலாம், அடுத்ததாக வரலாம். அநேகமான சென்டென்ஸ் நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு அதாவது they start if close. ஆனால் எங்களுக்கு விதிவிலக்கானதாக மெயின் க்ளோஸ் முன்னுக்கு வரக்கூடிய மாதிரியான சந்தர்ப்பங்களும் நிறைய இருக்குது. ரைட்? ஸோ நாங்கள் திருப்ப ஒருக்கா பார்ப்போம். டைப் ஒன் இப்போ நான் சொன்ன இந்த கண்டிஷன், த கண்டிஷன் இஸ் fulfilled. அப்பதான் the result will happen. Right? Condition fulfill பண்ணப்பட்டா அது சரியாக நடைபெற்றால் மட்டுமே results will happen. இந்த விஷயம் நடக்கலாம். நாங்கள் இப்படி நிறைய விஷயம் நாங்கள் சொல்கிறோம். ரைட்? நாங்கள் சரியாக எக்ஸாமுக்கு ஆயத்தமானால் நான் பரீட்சையில் சித்தி அடைவேன். இப்படியான நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் கதைக்கிறோம். ரைட்? The main clause can come before the if clause. If the if clause comes first, you should use a comma to separate the two clauses. If I go to the market, I will buy apples. If I go to the market, I will buy apples. நான் மார்க்கெட்டுக்கு செல்வனாக இருந்தால் என்னால் ஆப்பிள் பழங்கள் வாங்க முடியும். ஸோ இன் திஸ் சென்டென்ஸ் இஃப் க்ளோஸ் முன்னுக்கு வருது. இஃப் க்ளோஸ் முன்னுக்கு வரைக்கல கட்டாயம் யூ ஷுட் யூஸ் அ காமா டு செப்பரேட் த டூ க்ளோசஸ். We already studied there are two clauses in the conditional sentences, if clause and another one is main clause. if clause முன்னுக்கு வரமாக இருந்தால் கட்டாயம் செப்பரேட் பண்ணுறதுக்காக you can use the comma to separate these two clauses. Right? The next point, when the main clause can come before the if clause, we do not use a comma to separate the two clauses. Main clause முன்னுக்கு வரமாக இருந்தால் நீங்கள் அந்த இடத்துல if you comma யூஸ் பண்ண வேண்டிய தேவையே இல்லை. அது பாவிக்க தேவையில்லை. I will buy apples if I go to the market. Okay? Right. The structure of the type 1 sentence
is if plus simple present. Students, please note this. Type 1 structure, if plus simple present, put an arrow marks, simple future. We use it to think about our actions in specific situations. We use the present simple with the future simple. Simple presentல இருக்கிறது future simpleக்கு போகிறது. இது ஒருக்கா நீங்கள் நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க. நோட் பண்ணினா மட்டும்தான் நீங்கள் questionஸ்க்கு போகிறோம் செய்ய முடியும். Right? Right, look at the questions. Only type 1. If you dash this letter now, she dash it tomorrow. பார்த்த நாங்கள் if close முன்னுக்கு வருது, இங்கே main close பின்னுக்கு வருது. So we put a comma after the word now. Another thing is type 1 condition என்றபடியால் என்னென்று எங்களுக்கு தெரியும். டைப் 1 சொன்னால் முதலாவது வசனத்தை பாருங்க பிள்ளைகள், நவ் அண்ட் இருக்குது. ஸோ அது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட். மெயின் க்ளோஸ்ன்ற கடைசி வேர்ட் டுமாரோ. ஸோ எங்களுக்கு தெரியும் அது ஃப்யூச்சர் டென்ஸ். இதில் வச்சு நாங்கள் கெஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் இது டைப் 1 சென்டென்ஸ் உண்டு. இல்லாட்டியும் நாங்கள் இப்போ மேலே கண்டிஷனல் டைப் 1 சொல்லித்தான் இந்த கொஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஸோ யூ கோ த்ரூ த ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ். If you send this letter now, she dash it tomorrow. ஸோ நாங்கள் பார்த்த நாங்கள் கண்டிஷன்லன்னு சொன்னால் முதலாவது இஃபோட சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் இருக்கணும்னு சொல்லி, ஆக சென்டண்ட சென்டண்ட வேர்பிண்ட சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் வடிவம் என்ன பிள்ளைகள்? SEND send. She dash it tomorrow. Simple future. So simple future receive எப்படி இருக்க போது? Will receive. I think this is too easy for you students. So I will give you only 3 minutes to do this activity quickly.
students, shall we go through the answers? I think you all are finished. The first one, if you send this letter now, she will receive. The second one, if I dash this test, I dash my English. Simple present, if I do, I will improve. Future tense. Third one, if I dash your ring, I dash it back to you. If I find a simple present, I will give. The fourth one, Peggy dash shopping if she dash time in the afternoon. Here, the main clause comes first. Peggy go shopping. அங்கால தான் if clause வருது பாருங்க. ஆக முதலே நாங்கள் இங்க future tense போட்ற வேணும். Peggy will go. If she and வாரபடியா உங்களுக்கு தெரியும். He, she, it என்றதுக்கு have in the simple present வடிவம் என்ன பிள்ளைகள்? Has. Fifth one, Simon dash to London next week if he dash a cheap flight. Here also the main clause comes first. The answers are Simon will go. Future tense. அங்கால பாருங்க if and திரும்ப தொடங்குது. If he என்ன வரும் பிள்ளைகள்? Simple present tenseல very good gets. If he gets a cheap flight. Sixth one, if her boyfriend dash today, she dash him. Here in the bracket, phone not. உங்களுக்கு விளங்கிக் கொள்ளையிலும் நாங்கள் நெகட்டிவாக இதை சொல்ல போகிறோம். not வருது. பட் இங்கே if clause comes first. ஸோ இங்கே எப்படி நாங்கள் சிம்பிள் ப்ரெசண்ட்டில் இந்த ஃபோனையும் நொட்டையும் சேர்த்து சொல்ல போகிறோம். இது ஏற்கனவே நாங்கள் 6-7 பார்த்துருக்குறோம். If her boyfriend does not phone, she will leave. Seventh one, if they dash harder, they dash the exam. Here main clause and the if clause have not. ரெண்டிலையுமே not இருக்கு பாருங்க. ஸோ ரெண்டுமே எங்களுக்கு நெகட்டிவ் ஐடியாஸ் கொடுக்க போகுது. ஸோ இஃப் தே டோன்ட் ஸ்டடி ஹார்டு, டூ நாட்டை நாங்கள் சேர்த்தா டோன்ட் கண்ட்ராக்டட் ஃபார்மில் நாங்கள் கிரேட் 6 பார்த்துருப்போம். டோன்ட் ஸ்டடி.
harder. They, future tense, they will not pass. will not எங்கேயாவது பார்த்தனாங்களோ அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நாங்கள் பார்க்கல. ஆக will not எப்படி வரும்? will not comes won't. won't pass. Have you all checked the answers? ஆன்சர்ஸை பார்த்து உங்களோட கொப்பியில் எல்லாமே இருக்க வேணும். எல்லாமே நாங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ உங்களோட கொப்பியை நாங்கள் ஸ்கூல் ரீஓப்பன் பண்ணிக்கல நாங்கள் பார்ப்போம். So we go through the next. So there is another kind of the second type, another kind of conditional sentences, type 2. So we recall the type 1. Type 1 under structure ஞாபகம் பாப்போம் இருக்கா? if order simple present tense இருந்தால் main clauseக்கு simple future வரும். Right? So நாங்கள் இனி move to type 2. The type 2 conditional sentences are used when the action or situation in the if clause is, first one, unlikely to happen. இந்த ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷனில் இந்த சென்டென்ஸ் இருக்க போகுதுன்னு சொன்னால் அதில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு இதுக்குள்ள ரெண்டை கொண்டு வரேன். என்னென்னு சொன்னால் the type 2 is used to think of the opposite of an event that is happening in the present or in the future, to put forward a condition and to express the result of this imaginary condition. Therefore, the tense that we can use must be a bit more past than the tense that we will use to express the truth. So என்னென்று நாங்கள் பார்ப்போம்னு சொன்னால் ரெண்டாவது டைப்பின் கண்டிஷன் எப்படி அதுன்ற கண்டிஷன் இருக்குன்னு சொன்னால் அதில் ஒரு சிச்சுவேஷன் என்ன நாங்கள் பார்க்க போகிறோம், unlikely to happen. சில விஷயங்கள் நடக்கிறது எங்களுக்கு பெருசாக விரும்பாதது நாங்கள் விரும்பாதது. அதாவது if I saw a robbery I would call the police. If I saw a robbery I would call the police. Here in the if clause has a verb that is saw. What is the tense? See, saw. Past tense. I would call. Would call. The main clause has would plus call. If I saw a robbery, the if clause has a verb that is saw, the past tense of see. After that, the main clause, the result, I would call the police. Right? Here the structure இதோட கட்டமைப்பு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலாவதுக்கு நாங்கள் பார்த்தனாங்க if plus simple present, மெயின் க்ளோஸில் future, இங்கே பாருங்க if plus simple past,
simple past. அங்கால main clause in the result எப்படின்னு சொன்னா would plus verb. அதாவது வேர்பன்றது என்ன, அதில் இருக்கிற அந்த வினைச்சொல், அங்கே என்ன தரீனமோ அதுண்ட வினைச்சொல்லு தான் அங்கால வருது. ஸோ இது உங்களுக்கு டூ ஈஸியாக இருக்கும். ரைட், இதுன்னு நான் செகண்ட் சிச்சுவேஷனை பார்ப்பேன். contrary to fact. Example, the opposite of the real situation. So we go through the examples. If I knew his phone number, I would give him a call. If I knew, past tense of the know. Known the vinachol in the past tense, knew his phone number, I would give. In the main clause in the pattern, would plus verb. அவருடைய டெலிஃபோன் நம்பர், அவனுடைய டெலிஃபோன் நம்பர் எனக்கு தெரியுமாக இருந்தால் நான் அவருக்கு கால் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ இது ரியல் சிச்சுவேஷன். I don't know his phone number. எங்களோட உண்மையான ஃபேக்ட் அப்போ என்ன, இங்கே எங்களுக்கு அவர்கிட்ட ஃபோன் நம்பர் தெரியாது. தெரிஞ்சிருந்தால் நான் என்ன செய்திருப்பேன், நான் கால் பண்ணி இருப்பேன். ஸோ டைப் 2 எங்களுக்கு மீனிங்காக விளங்குறதுலையும் பார்க்க நாங்கள் ஸ்ட்ரக்சரை ஞாபகம் வச்சுருந்தோம்னு சொன்னால் we can easily do the exercises. அதாவது இங்கே எங்களுக்கு அநேகமாக என்ன தெரியாது என்ற விஷயம், அதாவது எனக்கு அவற்றை நம்பர் தெரிஞ்சிருந்தால் நான் ஃபோன் பண்ணி இருப்பேன். ஸோ we don't know his phone number. Right? The structure of this conditional sentence type 2 is structure. Please note, if plus simple past, if clause அல்லது conditional clause, any main clause or result என்னவா இருக்கும், would plus verb. Right? Right. If clause plus main clause, conditional or comma result. If clause if plus simple past, angala result would plus verb. Here it is important to remember that although the past tense is used in the if clause, the meaning is either present or future, not past. எங்களுக்கு ஞாபகம் என்ன வச்சுருக்கோணும்னு சொன்னால், பாஸ்ட் டென்ஸில் அதாவது இஃப் க்ளோஸ் கட்டாயம் பாஸ்டாக இருக்கணும்னு பார்த்து நாங்கள். ரைட், the main clause can come before the if clause. main clause if clauseக்கு முன்னால் வர முடியும். verb can be used with any subject, plural or singular. இது நாங்கள் ஏற்கனவே 6-7 பார்த்துருப்போம். அதாவது if I were a bird, I would fly around the world. if I were a bird, நான் ஒரு பறவையாக இருந்தால், இங்கே I singular, ஆனால் நாங்கள் என்ன நாங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். I was a bird என்று சொல்கிறத விட I were a bird என்று யூஸ் பண்ணுறது நல்லா இருக்கும். I would fly around the world, நான் இந்த உலகை சுற்றி வருவேன். ஆக however
Nowadays people tend to use was with singular subjects, right? இது சும்மா உங்களுக்கு அறியறதுக்காக நான் போட்டது, right? So we go through the conditional sentences type 2 exercises. First நீங்க என்னத்தை பார்க்கணும்? if clauseல வர verbுக்கு என்ன நடக்கும்? simple pastல இருக்கும். type 2ல resultக்கு என்ன நடக்கும்? or main clauseக்கு என்ன நடக்கும்? would plus verb. அங்க தந்த verb. I will give you only 3 minutes. Do it quickly. Students, have you finished? Shall we check the answers? Conditional type 2, if condition என்னன்னு சொன்னால் if plus simple past உங்களோட result அல்லது main clause என்னன்னு சொன்னால் would plus verb. If I dash you, I dash a new job. So if I dash, if clauseல simple past இருக்க வேணும். I dash a new job, would ஓட அந்த verb இருக்க வேணும். ஸோ இங்கே be என்றது இருக்குது. be verb உங்களுக்கு தெரியும். be என்ற வடிவங்கள் am is are was were தெரியும். அப்படியே போகுது, உங்களுக்கு அது தெரியும். ஸோ இங்கே simple pastல இருக்கணும். ஸோ நாங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறது ஐயோட வர்றது if I were you, I would get a new job. If I were you, I would get. The second one, if he dash younger, he dash more. Here we miss
the first bracket, here also the verb is be. You put. So if he and வாரபடியா அந்த be இந்த verb இந்த நான் என்ன வடிவத்தை இங்க போடலாம், was. Younger, he would travel. And I will get. The third one, if we dash, friends, I dash angry with you. If we bracketல not be and இருக்கு, ஆக நாங்கள் என்னத்தை போடலாம் அப்படிங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு போட்டோம்னா சரியா இருக்கும். பி என்றதுக்கு நாங்கள் பி இந்த வடிவம் எங்களுக்கு தெரியும். இஸ் இவ்வளவு ப்ரெசன்ட். இங்கே நாங்கள் பாஸ்ட்டை பற்றி தான் கதைக்கிறோம். வாஸ் were. ஆக பாஸ்ட்டுக்கு வாஸ் were இருக்குது. ஸோ இதில் வி இங்கே வி என்றது ப்ளூரலாக இருக்கிறது. ஸோ நாங்கள் கொண்டு வந்து போட போகிற வேர்ப் எங்களுக்கு were, ரைட். இங்கே were அங்கே not இருக்குது. ஆக weren't, were not. அங்கால I would be. அங்கால ரிசல்ட் சரியான சுவம் would-ஓட தந்த வேர்பை போடுறது. நாலாவது fourth one, if I dash enough money, I dash a big house. Here the verb is have. What is the past tense of have? Had. The only one answer. If I had enough money, I would buy. If I had enough money, என்னிடம் போதுமான பணம் இருந்தால். ஸோ என்னட்ட இப்போ போதுமான பணம் இல்லை. நான் ஒரு பெரிய வீடு வாங்குவேன். ஆக ரெண்டு விஷயமும் இங்கே என்ன நடக்கையில் என்னோட போதுமான பணம் இருந்தால் நான் வாங்குவேன், ரைட். இதுதான் இந்த விளக்கம். ஸோ ஃபிஃப்த் ஒன், இஃப் ஷீ டேஷ் ஆல்வேஸ் டு so late, she dash promoted. இங்கேயும் அதே மாதிரி not be வருது. ஸோ she வாரபடியாக was வேரில் was not would be. Next one, if we dash the lottery, we dash the world. If we, what is the past tense of win? Won. Won the lottery, we would travel. If you dash a better job, we dash able to buy a new car. If you have in the past tense had, அதுக்கு வேறு ஆன்சர் இல்லை. A better job, we would be. Right? Have you all checked? All correct the answers? We move to the next condition. Conditional type 3. இது உங்களோட புக்கில் இல்லை பிள்ளைகள், கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இதை கொஞ்சம் பார்த்துட்டு போவோம். டைப் 1 பார்த்து நாங்கள் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட், இஃபோட சிம்பிள் ப்ரெசன்ட், ரிசல்ட் சிம்பிள் ஃபியூச்சர். டைப் 2 பார்த்து நாங்கள் இஃப் ப்ளஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட்,
ரிசல்ட்ஸ் would ப்ளஸ் verb. நாங்கள் இப்போ டைப் 3 ஒருக்கா பார்ப்போம். இது எங்களுக்கு எப்படியும் தேவை. ஒரு சேர்த்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரே அடியாக இருந்தால் உங்களுக்கு பிறகு ஒரு நேரமும் பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குமென்றதால் இதையும் நான் சேர்த்து செய்தேன். நான் டைப் 3. In type 3 it is used to reverse the events that occurred in the past, to put forward a condition and to express the result of that condition. It is usually used for sentences that express complaints, to express regret about a situation in the past. ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் விளங்க கஷ்டமாக இருக்கலாம். நாங்கள் இன்னும் சிம்பிளாக பார்ப்போம். டைப் 3 conditional sentences used for impossible situation. இப்படியான ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் நினைக்கவே முடியாது, இது நடக்காது, இப்படி ஒரு விஷயம் நடைபெற முடியாது. Look at the example. If the sun had rise in west. எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சூரியன் ஈஸ்டில் தான் உதிக்குமண்டு. அதாவது சூரியன் மேற்கில் உதித்தால், இது நாங்கள் சும்மா சாதாரணமாக எங்களோட கதை கேட்க நாங்கள் பாவிக்கிறோம். நாங்கள் அன்ரியல், நடைபெற முடியாது. அப்படியான சிச்சுவேஷனில் நாங்கள் பாவிக்கிற ஒரு விஷயம் டைப் 3. If the sun had rise in west, I would have come there. ஸோ இங்கே நாங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய இந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னு சொன்னால், இஃப் க்ளோஸோட ஹேட் ரைஸ். ஹேட் ரைஸ்ன்றது என்ன? பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் எங்களுக்கு இது. So the main clause, I would have, right? would ஓட எங்களுக்கு verb வரும், right? The second example பாருங்க, impossible things in the past. Hello. If you had run Miss? faster, you would have won the race. If you had run faster, you would have won the race. Miss? Right? Had run, would have, Miss? here would have came. Miss? Excuse me, Miss? Right? We go through the structure. If clause, conditional, if ஓட நாங்கள் past perfect போட்டா the results comes would have plus past participle. If plus past perfect, அங்கள result would have ஓட past participle, right? இங்கே கூட if closer main closer முன்னுக்கு வரணுமென்ற தேவை எங்களுக்கு கட்டாயமானது இல்லை, right? Here type 3 in the exercise பாருங்க. If you dash for the test, you dash it. If you past perfect had
studied. Past perfect எங்களுக்கு தெரியும், இது நாங்கள் grade 8ல பார்க்குற நாங்கள் had ஓட past participle of the verb தான், அதாவது past perfectக்குள்ள வாரது. இதுகள் எல்லாம் ஞாபகம் இருந்தால் தான் பிள்ளைகள் கிராமரில் மிச்சம் போய்க்கில் ஈஸியாக இருக்கும். ஒன்றின் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எல்லாம் 9ல் வந்து நாங்கள் படிக்க தொடங்கலாது. ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எல்லாம் 6ல் நாங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுருக்க வேண்டிய விஷயங்கள். ஸோ இது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டான ஃபார்மேட் தெரிஞ்சால் தான் நாங்கள் இங்கே இஃப் க்ளோஸ் செய்ய ஈஸியாக இருக்கும். இது உங்களுக்கு டைப் 3 இல்லாதபடியாக நான் இங்கே ஆன்சர்ஸ் நானே சொல்லிட்டு போகிறேன். இஃப் யூ ஹேட் ஸ்டடீட் for the test, you would have passed. The next one, if you dash me, I dash you. Here the if clause conditional type D ல என்ன வரணும்னு சொன்னான்? past perfect. If you past perfect க்கு எப்படி had ஓட past participle of the verb. If you had asked, asked me, I would have helped. Third one, if we dash to the cinema, we dash my friend Jacob. If we past perfect had gone, go, went, gone. இது தெரிஞ்சிருந்தா ஈஸியாக இங்கே செய்யலாம். to the cinema we would have seen. இங்கேயும் பிள்ளைகள் see, saw, seen ஞாபகம் இருந்தால் மட்டும்தான் செய்யலாம். இதுகள் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் எங்களால் செய்யலாம். ரைட்? Right? The next, if you dash English, she dash. இங்கே நாங்கள் past perfect had, speak, spoke, spoken English. She would have understood. Fifth one, if they dash to me, we dash home earlier. If they had listened, LISTENED, to me, we would have been. B was been. Sixth one, I dash write you a postcard if I dash your address. Here the main clause comes first, so we put the would have plus past participle. So I would have
What is the past participle of the word write? Written. W-R-I-T-T-E-N. If I had, what is the past participle of have? Another had. If I had. So, குழம்பத்த வேலை had ஓட past participle போட்டால் தான் எங்களுக்கு past perfect வருது, அது வடிவாக தெரியும். ஆக நாங்கள் if க்ளோஸில் இங்கே had போட்டுட்டோம். எங்களுக்கு தந்திருக்கிற verb வந்து என்ன? have. ஸோ திரும்பவும் எங்களுக்கு had வருது, குழம்ப தேவையில்லை. So the last one, if I, அங்கால not break இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு கட்டாயம் had வருமென்று சொல்லிட்டோம். had not, break, broke, broken. இது பிள்ளைகள் இப்போ வீட்டை நீ கேட்கலாம், நிறையா வேர்ப்ஸ் எடுத்து நீங்கள் நிறைய பாடமாக்கி கொள்ளுங்க. 11ல் பிறகு கொஞ்சம் உங்களுக்கு சிக்கலாக போகும். If I had not broken my leg, I would have taken part. I would have taken part. Quickly check the answers. So we move the next page. Right? Write it down quickly. Voice is not clear. Have you written? Look at the first question. If there are enough job opportunities, skilled workers dash in the country. Here, if there are enough job opportunities. If we go through the if clause, the first half of the sentences, we can get
which type of this. ஸோ அதை வச்சு தான் நாங்கள் மிச்சத்தை டிசைட் பண்ண போகிறோம். ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபை வச்சு அது என்ன க்ளோஸ் என்ன அந்த க்ளோஸ் என்ன டென்ஸில் இருக்குது. ஸோ இது என்ன கண்டிஷன், டைப் 1 or 2 or 3. உங்களுக்கு 1 2ல் தான் எக்ஸாம்ஸுக்கு வரும். ஸோ 1 2. ஸோ அதுக்கு பிறகு நாங்கள் டிசைட் பண்ணலாம் skilled workers dash in the country. ஸோ இங்கே பார்த்துருக்குறோம், எங்களுக்கு தெரியும் அது என்னென்று சொல்லி. ஸோ டைப் 1. ஸோ டைப் 1ல் சிம்பிள் ப்ரெசண்ட்டில் இருக்கிறது ரிசல்ட் எங்களுக்கு skilled workers will stay. If the government take suitable actions, right, they dash brain drain. The government take. ஸோ உங்களை மீனிங்கை நாங்கள் இப்போ விடுவோம். நீங்கள் வீட்டில் எல்லாரும் டிக்ஷனரியை ஃபாலோ பண்ணி மீனிங்கை பார்த்துக்கொள்ளலாம். த கவர்மெண்ட் டேக் சிம்பிள் ப்ரெசண்ட்டில் இருக்குது. ஸோ condition 1 type 1 they will reduce. If these actions dash soon the country will be affected. So here if these actions angala not take, if க்ளோஸில் நாங்கள் என்ன வருமென்று பார்த்தனாங்க, ரைட், சிம்பிள் ப்ரெசண்ட் வருமென்று எங்களுக்கு தெரியும். சிம்பிள் ப்ரெசண்ட்டில் நாங்கள் டேக் போடுறதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் டேக்கோ டேக்ஸோ ஈஸியாக போட்டுருவோம். இங்கே எங்களுக்கு நொட் வந்து ஒரு சின்ன சிக்கல் கொடுக்குறேன். இந்த நொட்டை நாங்கள் இங்கே கொண்டு வரணும், நெகட்டிவை நாங்கள் கொண்டு வரணும்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இங்கே டூவோ டஸ் கட்டாயம் தேவைப்படுகிறேன். இங்கே ஆக்ஷன்ஸ் ப்ளூரலாக இருக்கிறபடியால் தீஸ் ஆக்ஷன்ஸ், ரைட், என்ன நாங்கள் போடுவோம், இஃப் தீஸ் ஆக்ஷன்ஸ் don't take, யோசிக்கக்கூடியதாக இருக்குதோ, don't take, Not taken. take, will be affected. Miss, I'm right with you. So the fourth one, if the educated professionals dash the country, they will not be able Miss, to assist the future. ஃப்யூச்சரில் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் இங்கே என்ன போடணும், சிம்பிள் ப்ரெசண்ட் educated professionals ப்ளூரலில் இருக்கிறபடியா எங்களை திருப்ப என்ன வரும், leave. So the next, if we serve our own country after finishing our serve, எங்களை சிம்பிள் ப்ரெசண்ட்டில் இருக்குது. அங்கே டெவலப்மெண்ட் இருக்குது பிள்ளைகள், உங்களுக்கு தெரியுதோ தெரியல. ஸோ இங்கே வில் டெவலப், Miss, right? Let me check the answers. Miss, Miss, excuse me, Miss. Right. I think this is your homework. Write it down quickly. Green വരെ ഇല്ല. Miss, doubt. If you devote some time for your studies daily dash. If I were an educated professional in Sri Lanka dash. If Nizali had run faster dash. If Hazim had a bicycle dash. If I saw a ghost dash.
Miss. Write down the correct answers for the previous exercise. Now do it the last. If I were a bird, if I knew John's birthday, if I had time, what would happen? If we had more rain, would you mind? I would have told you. Section B. I would go shopping with you if I had seen him. If I opened the window, the crops would grow better. I would fly around the world. If the moon suddenly stopped spinning, I would send him a birthday card. இந்த ரெண்டு ஆக்டிவிட்டியும் பிள்ளைகள் நீங்கள் தனியாக செய்ய வேணும். செய்துட்டு செக் பண்ணி கொள்ளலாம். இல்லை தெரியலைன்னு சொன்னால் உங்களோட குரூப்பில் உங்களோட இங்கிலீஷ் டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்களோட உங்களோட ஐடியாஸை ஷேர் பண்ணலாம். Excuse me, miss. 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 Have you all written the questions? Excuse me, miss. Questions on Right, quickly revise. Type 1. If Excuse me, miss. simple present, உங்களுக்கு அங்கால main simple future. Type 2. If simple past, would plus verb. Do the textbooks, pupils books exercise also. Thank you, students. Excuse me, miss. Thank you, miss. Excuse me, miss. Excuse me, miss.
Miss. Excuse me, miss. Hello, miss. Miss. Ada. Ini mungkin nggak tak mungkin.